once. Ma'am, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి బట్ ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ మన కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ, దెన్ ద ఫ్లోర్ విల్ బి యువర్స్ now. Thank you. Good afternoon, everybody. Now, live streaming and recording, everything started, sir. Go ahead. Thank you. Ajay. Sir, everything started. You just proceed, sir. అందరికీ నమస్తే. గత 2-3 వారాలుగా ఎంతో ఆసక్తితో కొనసాగుతున్నటువంటి పేస్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ 4వ సెషన్లోకి మీ అందరికీ స్వాగతం. నేటి ఈ సెషన్ని ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా వీక్షిస్తున్నటువంటి సమస్త ఉపాధ్యాయ లోకానికి, గౌరవ మండల విద్యాధికారులకు, మండల నోడల్ ఆఫీసర్స్కి, కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులకి మరియు ఇతర ప్రధానోపాధ్యాయుల బృందము మరియు మోడల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్, కేజీబీవి స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా 4వ సెషన్కి స్వాగతం పలుకుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సెషన్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి మన జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన స్వాగతం పలుకుతూ ఒక 2 నిమిషాలు సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాను. ఓవర్ టు అడిషనల్ కలెక్టర్ సార్. సార్ బహుశా వేరే మీటింగ్లో ఉన్నారు అండ్ వారు ఎప్పుడు జాయిన్ కాగానే వారి మెసేజ్ మనం తీసుకుందాము. ఈలోగా ఒకసారి నిన్నటి సెషన్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసామన్న చిన్న బ్రీఫ్ నేను మీకు ఇస్తూ ఒకసారి Bhaskar garu, namaste Bhaskar garu. I am available and sir, it did welcome, not sir. take too much time for esteemed speaker today, but I would request first for you to properly introduce ma'am, because she's been kind enough to attend this session. I understand how busy she must be. I've been going through your profile too, ma'am. On behalf of the district, please accept my thanks, my profound thanks for giving us your time. అందరికీ ముందుగా తెలిసినట్టే అండి, ఇది మన 4వ సెషన్కి మనం 5వ సెషన్కి వచ్చాము. సెషన్స్ అన్నిట్లో ఇప్పటి వరకు బిల్డప్ ఉన్నది. ఈరోజు
ఉన్నబోయే సెషన్ లాంటి వాటి కోసం మనం బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చాము, చర్చలు పెట్టుకుంటూ వచ్చాము, విద్య ఎందుకు మారాలి ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలనే టైంకి మనం రావడం జరిగింది. ఎలా చేయాలనేది అన్నిటికన్నా కీలకం. నిన్న స్పీకర్ గారు మాట్లాడారు హౌ టు డిజైన్ అవర్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇన్ సచ్ వే దట్ వి అడాప్ట్ టు ది న్యూ కరికులం పాలసీ అనేది. ఈరోజు మేడం గారు మనతో మాట్లాడేది పెడగాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్. అసలు నేర్పించడం అనేది అన్నిటికన్నా కష్టమైన పని అని మనం గమనించిన తర్వాత దాన్ని ఎలా చేయాలనేది మనం ఇప్పుడే నేర్చుకొని పెద్దల నుంచి నేర్చుకున్న దాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడే కొంచెం మనం చర్చలు పెట్టుకొని ఒక డిజైన్ పెడగాలజికల్ ప్లాన్ ని డిజైన్ చేసుకోగలిగితే రేపు మనం స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మన తరగతుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి ఫ్రమ్ డే 1 we will be able to provide a better structure of learning. సో ఈ ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ సెషన్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. భాస్కర్ గారు, I absolutely don't want to take any time from ma'am because I've heard 2-3 of your lectures online కూడా ma'am, and I'm sure you'll be a great asset for us today. Over to you, Bhaskar garu. I will be attending the session, but I would please ask you to take it forward. Thank you. Thank you very much, sir. Now a brief introduction about our today's speaker. I won't take more than 2 minutes, ma'am. Please, over to my screen. సో ఈ రోజు మనకి ముఖ్య వక్తగా వచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ ఎన్ మైథిలి గారు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తున్నారు. వీరు ఏప్రిల్ 2012 నుండి జనవరి 2013 వరకు ప్రాజెక్ట్ లీడర్ గా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ లో పనిచేసి ఉన్నారు. అండ్ అంతేకాకుండా మే 2013 నుండి సెప్టెంబర్ 2021 వరకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా చేసి ఉన్నారు. వీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున పాలసీ రీసెర్చ్ లో, టీచింగ్ లో, లార్జ్ స్కేల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని చేసి ఉన్నారు. వీరు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్కూల్ లీడర్షిప్ తరఫున నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, సిక్కిం, మేఘాలయ, గోవా, కేరళ అండ్ మణిపూర్ రాష్ట్రాలకు పనిచేసి ఉన్నారు. వీరు మనందరికీ తెలుసు నిష్ఠా, నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ దీనికి సంబంధించిన నేషనల్ రీసోర్స్ గ్రూప్ మెంబర్ గా ఉన్నారు. వారు ఈ నిష్ఠా మెంబర్ గా, నేషనల్ రిసోర్స్ మెంబర్ గా చాలా బుక్స్ పబ్లిష్ చేసి ఉన్నారు, చాలా మాడ్యూల్స్ రాసి ఉన్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఖ్యాతి గడించినటువంటి ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ లైవ్ ఎన్కౌంటర్స్ వీరి గురించి ప్రత్యేకమైన కథనాన్ని ప్రచురింపచేసింది 2019లో. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. నౌ I request you ma'am, and I welcoming you on behalf of Department of Education Siddipet and on behalf of Collectorate Siddipet. I once again welcome you ma'am. Now the floor is yours ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Collector Sir, Mr. Khan sir, for your kind invitation, and also I was overwhelmed when you said that you listen to my videos and also acquainted with my works, and that was a feather in my cap. Thank you so much for that. And I am also equally excited. Yes sir. చిన్న రిక్వెస్ట్, ఐ విష్ దట్ మీరు బైలింగ్వల్ లో చెప్తారని విన్నాను. మీరు అంటే యూస్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ జ్యూడిషియస్లీ. Yes. వీళ్ళు చందన గారు చెప్పినారు. So I'll be doing both Telugu and English. Thank you. So this much I will say in English only. So my Telugu is a lot mixed with Kannada. So some of the words you may not even get it. So 2-3 sentences I will speak in English first, and then the flow comes to me. So I'm really delighted to be back in the Telangana state, the erstwhile united Andhra. The journey starts for me much before Andhra, agitation began and state was, made into two. So I've seen the days of
the rope being tied from one corner of the pillar to the other corner in LB Stadium to separate the offices also, Telangana office and Andhra office. So it's so nice to be back, and the state also has settled much way ahead than I expected. Now I'm here, and I really thank the government. I really thank District Collector, Assistant District Collector, who was kind enough to invite me and give me an opportunity to serve the district. In fact, I consider it as an honor, and I'm also ready to continue to work with the district in whatever capacity you may ask me to do. My university is also very encouraging in this regard, and also my boss, the dean, very encouraging. So they would really appreciate engaging with the government, though this is a private university. So with these few words, I thanking the Department of Education, the Siddipet administration, and the SCERT, who put me in touch with the Siddipet administration. Suresh Babu Garu, whom I know since 2013, we started working together. So with these few words, I'll just take over. Please help me if you're seeing the screen, which the PPT that I share. So, are you able to see? I am able to see. Yes, ma'am. Your screen is very much visible. Okay. So I'll begin with one small note. One second. Okay. I'll begin with one small note of how this entire journey of pedagogical leadership began. See, for the schools run by the state government, the history of evolution may not be familiar, though I have mentioned it in the book. It is important to mention. See, the CBSE came up with a circular in 2019 that all principals have to become pedagogical leaders. Principals. Okay. So, till then, the principal is a principal. Though we were doing, మేమంతా చేస్తూ ఉంటామే నీపాలోనా NCSLలోనా చాలా చేస్తూ ఉంటామే SLDP. So that's how my familiarity with the state is also there since 2013. We started implementing, and Andhra was the first state to volunteer to start off with this program. తర్వాత ఏమయ్యా పెడగాజికల్ లీడర్స్ కావాలి అని చెప్పి తర్వాత ఒక 2-3 నెలలు విడిచి ఇంకొక సర్క్యులర్ ఇష్యూ చేసి వచ్చారు చైర్మన్. ఏమంటే అన్ని ప్రిన్సిపాల్లో యాన్యువల్ పెడగాజికల్ ప్లాన్ తయారీ చేయాలి. ఓకే, then they have to submit it to CBSE, and principals had no clue. CBSE had no guidelines on that. So then they started experimenting. Then Madam Anita Karwal was the chairperson, and so what she did was that she approached NIPA, and this entire project fell on my lap, because by then I was also working on this leadership, and I had, besides implementation, I had also engaged myself deeply in research. One such research was using the state of Andhra Pradesh, where I was working also. So drew the roadmap for Andhra Pradesh's SLDP, and that was presented in front of Commissioner, SPD, then Assistant Commissioner, ముగ్గురు ఉన్నారు in the cadre లోన కదా, డైరెక్టర్ కమిషనర్ అండ్ SPD. వీళ్ళ ముగ్గురు ఒక స్టేజ్ పైన ఉండేటప్పుడు we had a consultation meeting along with several people. So that's how our journey of school leadership development program is deep here in Andhra Pradesh, and many are very good leaders also. I'm aware of. So now
Now the shift was from simple leadership development, which we all know, to very specialized role of the principal as a pedagogical leader. Look at this shift that she brought in as a chairperson. Her forethinking, her vision was quite powerful. So while connecting the dots in the proposal that she gave us, in the request that she gave us, one was to prepare principals to be pedagogical leaders. The second one was to prepare a pedagogical leadership framework. The third was to prepare an annual pedagogical plan. The fourth was resources, materials, websites, and web links, and all the materials required for capacity development program of the principals on pedagogical leadership. So all these things, there was a connecting dot for me to look at. So what we did was what you have in the hand now. And after that, this handbook. This handbook was prepared during COVID first wave, totally online, where even the principals from international schools abroad also participated. The team also is. So we had such intense sessions which would go something like online. We thought we began with small meetings, but it became, every meeting became a workshop for us. We evolved together, actually speaking. And the challenges and the questions that the principals would pose would really make us engage, make me engage with them for hours together. So the minimum time of, one meeting used to be 4 to 5 hours. So we stopped calling it as a meeting. We started calling it as workshops, right? And so CBSE, one person used to be always, kind of facilitating with the links and all, being there if anything goes wrong or we wanted from, and she called it as a manthan. And today also I cannot forget Rama Raghuram. So this is a product of that manthan that has happened. And later what unfolded was that all the CBSE schools got this implemented. And the very first, prospective resource persons workshop that happened online was for NVS. NVS took it up first. And then we had for something like 100 principals from across the NVS schools. And then CBSE took it up later. And when it happened, it was during the second COVID period. So entire COVID period was a very productive time for us to contribute to the leadership development of principals. What happened with the CBSE was that it threw another challenge for us. By then, Madam was in the secretary, Madam had become the Secretary of School Education, Anita Karwal Madam. So, and then she personally had gone through every word of it and had really appreciated and asked CBSE, KVS, NVS, and even the state government schools to implement it. Now, so when the prospective resource persons workshop happened, we had a challenge online training for 170 principals. This is when it was, we never wanted to compromise on the quality of the workshop, even when it is online. So we had dry runs, mock sessions amongst ourselves, preparing for 2 months. Unless we are satisfied, we are not going to do online. Because the effort that has gone into writing the book, the different zone timings across the earth. In fact, my 2 o'clock in the night used to be 10 o'clock or 9 o'clock for the person in another country, say Dubai or Malaysia. And we used to work. We used to really work. There was no night, there was no day. When we had all put in so much effort and when there was so much support by the CBSE,
And there was unconditional support by the NEPA also in terms of, content or anything. That was totally my freedom. Even CBS, unconditional support. Then we never wanted to compromise on the workshops, the capacity development program, even online. So what turned out to be was exploiting the technology to the highest. How many apps we have used, how many breakout rooms sessions we have used, how many interactive sessions one-on-one we have used, how many chat sessions we have used. That was so powerful that it created a sorts of records for in the development capacity development program. So even now, if you Google through, there's a memo here that has come out by the participants. Now that even when I came to Mahindra University, CBSE was kind enough to continue my services, not to forget the support given by Telangana state government. Even Telangana continued the support and invited me for various workshops, various talks. So I'm extremely grateful for this gesture that Telangana government has given. And now, especially this is being a special district, Siddipet, I cannot say much less. It is so overwhelming for me as an experience. Thank you, Khan sir. Thank you, Commissioner sir, for this. So with this few words, we are looking for more interventions from you, ma'am. We are ready. Sure, I told you, sir. Physical meetings as well. For physical meetings as well, please. Yes, thank you. I am at your service. Not a problem at all. Even this. We are also coming up with executive program for principals. We can definitely think about it for principals. We are planning. So with these few words, so I'll take it up. The today's topic of annual pedagogical plan is actually to do with the schools by the principals and the team of the school team. Now, how did it arose? Let me see. It's correct. See, this is based on the pedagogical leadership framework that we developed as one of the agenda for the program, for our project. So without knowing this, we cannot go for annual pedagogical plan preparation. So what I'll do is I'll very briefly tell you about the basis for your planning that the school has to do, dirtying your hands. అంటే ఏమంటే దీని బేసిస్ లేక మీరు ప్లానింగ్ స్కూల్ ప్లానింగ్ చేసాక అయ్యాలి. అర్థమైనా? ఆ స్కూల్ ప్లానింగ్ చేయాలంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి. ఇన్ని ఏండ్లు మేమేం చేస్తూ ఉన్నాము స్కూల్ ప్లానింగ్ లోన బడ్జెట్ ఇంత డబ్బులు కావాలి అని చెప్తా ఉన్నాం, అవునా లేదా? ఇప్పుడు డబ్బులు మీరు ఎంతైనా ఇండి ఈకపోండి, మాది అది కాదు ప్రశ్న. డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు గవర్నమెంట్, డబ్బుల్లో చేస్తూ ఉన్నాము. అయితే అవుట్పుట్ ఏమి, క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఏమి? డబ్బులు ఒకటే కాదు, అంత వస్తూ ఉండేది. ఆ డిఫరెన్స్, ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉండేది. ఇక్కడ పెడగాజికల్ ప్లానింగ్, annual pedagogical planning, which is a process-based teaching learning focused where principal is involved. నేను ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ చెప్తాను. ఆంధ్రాకి వచ్చినప్పుడు ఒక వర్క్ షాప్ అవుతూ ఉండే, ఫస్ట్ వర్క్షాప్స్ మేము ప్రిన్సిపాల్ని పిలుస్తున్నాం. ఎప్పుడంటే మా కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ చేసింటిమి. ఒక సన్న హ్యాండ్ బుక్ ఒక ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఉండే, అది వేరే రెడ్ బుక్ మీది 10-day హ్యాండ్ బుక్ చేసి వెట్టింగ్కి వచ్చింటి నేను. ఎట్లా ఉంది, సరిగ్గా లేదా, ఏం చేయాలి, యావ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, ಅಥವಾ ఆంధ్రాకు కంప్లీట్ గా వేరే రాయాలన్నా, అట్లా ఎవరు కూర్చుంటేనే లేదు రూమ్ లోన. మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇంగ్లీష్ ఏమది స్కూల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కాదు, ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్లో కాదు, ఇంకొకటి ఉంది ఇదట, అంత చేస్తూ ఉంటుంది.
ఎవరు కూర్చుంటూనే లేదు. ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్. ఫోన్ తీసుకుంటారు, ఇట్లు పోతారు, మాట్లాడతారు, వస్తారు, కూర్చుంటారు. ఇంకొకరు లేస్తారు, ఫోన్ తీసుకుంటారు, పోతారు, మాట్లాడతారు, వస్తారు. నాడు చూస్తే ఒక్కనాడు చూస్తే నేను అమ్మటి కడుపుతే ఏమవుతోంది, ఇందుకు కూర్చొని ఎవరు చేసేవాళ్ళు, ఎవరు జట్లోనే మాట్లాడదు. అప్పుడు చెప్పరు, మేడం మీకు తెలియదు మాకు ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది అని. అంతవేళకు నాకు బేజారైపోయింది, కోపం వచ్చి ఉడిచిండ. కోపం అంటే ఫస్ట్ డిసల్యూషన్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఒక తర వ్యథ నాకు. ఏం చేశాను పైన ఎవరు కూర్చుంటలేదు, మంచి కప్పల తర లేచిపోతూ ఉన్నారు. దెన్ ఒక్కరు చెప్పరు. అప్పుడు వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ అసోసియేషన్, టీచర్ అసోసియేషన్, మేడం కొంచెం మాకంతా చాలా ఎగ్జైట్మెంట్. ఏమి ఇన్ని ఏండ్లు ఎస్ఎస్సి ఆర్ఎంఎస్సిలో ఎంతో ట్రైనింగ్లు చేస్తే మమ్మల్ని ఎవరు పిలిచేవాళ్ళు ఉండలేదు. అంత టీచర్స్ మేమంతా ఊరికే స్కూల్లో కూర్చోంటే మాకేమి తెలుస్తూ ఉండలే, ఏమవుతూ ఉంది అని వచ్చి టీచర్లు వచ్చేది ఒక 4 శబ్దాలు కొత్తగా నేర్చుకునేది, మా పైన ఛాలెంజ్ చేసేది, నీకు తెలిసిందేమి ఇది అని. నోరు మూసుకుని ఉంటూ ఉంటుంది. మాకు వాళ్ళకు ఉత్తరం కూడా ఇచ్చంకవుతూ ఉండలేదు. సో ఇప్పుడు మమ్మల్ని పిలిచినారు కదా, మాకు అదే పెద్ద సౌభాగ్యం, మాకు ఎగ్జైట్మెంట్. మేము పిల్లల తర అయిపోయినాము, సన్న పిల్లలు. వీడు చూడండి మమ్మల్ని ఇంకొక 1/2 గంట మేము ఆమె చల్లగా అవుతాము, మీరు చేయొచ్చు. లిటరలీ ఇట్ హ్యాపెండ్ లైక్ దట్. కెన్ యు ఎవర్ ఇమాజిన్, రైట్? సో దట్ ఐ have quoted in one of the research papers also when I'm writing. So that from that situation, ఆ సిచ్యుయేషన్ అంటే ఇప్పటికో you discussions and dialogues on national education policy, national curriculum framework. That's the beauty of the transformation, reforms in the system. One has to, but then do it very, very cautiously and systematically. Now, coming back to why do you need a framework? Why did I begin? This framework is essential. Sorry, ma'am. Sorry to interrupt you. Can you make it a slideshow view, ma'am? Huh? Slideshow view. Slideshow face scroll as far as my knowledge goes. Thank you. Okay. Got it. In scroll out. Okay. So what is this framework about? Without the framework, whatever planning is like sporadic, spontaneous. Aithe school also requires a systematic planning. So we had this pedagogical leadership framework law. We had 3 layers. The first layer is about overarching concepts. These overarching concepts are 3. One is setting a direction for school improvement and student learning. The second layer is practicing pedagogical leadership. The third layer is assuring student learning. Okay? ఇంత పెట్టుకొని ఏమిది లేయర్ అంటే, లేయర్ లో ఏమేమి ఉంది అన్నప్పుడు డిస్క్రిప్టర్స్ అని చెప్పింది. వాట్ ఆర్ దీస్ డిస్క్రిప్టర్స్? దీస్ డిస్క్రిప్టర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్ లేయర్. ఈచ్ లేయర్ there are functions that describe the layer. ఈ setting a direction అంటే ఏం setting a direction? దీనిమో చేస్తూ ఉన్నాం, ఏమది డైరెక్షన్ సెట్టింగ్ అని అంటారే. మేము చేస్తూ ఉండేది సరికాదా? అట్లయితే అది కాదు, సరికాదు, సరి ఉంది కాదు ప్రశ్న. మీరు చేస్తూ ఉండే డైరెక్షన్ అని స్ట్రెంగ్తన్ చెయ్యి, గట్టిగా చెయ్యి, దృఢంగా పెట్టు. దానికోసరం మీరందరూ చేసింటారు, ఇప్పుడంతా ఫెమిలియర్ గా ఉంది. Creating a vision for the school, building a shared vision for the school, developing smart goals, developing a personal vision as a leader, and aligning personal values with education system values. This is first layer. Second layer, ఈ ఓవరార్చింగ్ లేయర్ లోన రెడ్ ఉంది చూడండి, అది ఓవరార్చింగ్ లేయర్. దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నా మీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కనపడేది. లేయర్ 2 అన్నప్పుడు ప్రాక్టీసింగ్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్. దాంట్లో డిస్క్రిప్టర్స్ ఏమేమి
Ante, what constitutes this pedagogical leadership practice? That is engaging in teacher professional development, initiating innovations, leading teaching learning process, developing a learning culture, building an inclusive culture, becoming a self-aware leader. Okay? అదైనటికి ఇయాలి ఇంతంత చేయాల ప్రిన్సిపాల్లో, టీచర్లు చేస్తలేదా? అయితే ప్రిన్సిపాల్ రోలే చాలా వేరే. వాళ్ళు పాఠం చేయక ఉండొచ్చు, అయితే పాఠం చేసేదాన్ని అందరూ చేసేదాన్ని బాగా చేసేట్లా చూసుకోవాలి కదా. ఇన్నోవేషన్స్ తేవాలి, టీచర్స్ కు మోటివేట్ చేయాలి. అంతేకాదు ఇవన్నీ పైన సూపర్ఫిషియల్ గా చేసేది అంతేకాదు, వాళ్ళ జొతకు అంటే జొత అంటే అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఎట్లా మీరు టీచర్స్ కు వాళ్ళ కంటెంట్ నాలెడ్జ్ స్ట్రాంగ్ చేస్తారు, వాళ్ళ పెడగాజికల్ ఎబిలిటీస్, హౌ టు టీచ్ ఎఫెక్టివ్లీ బాగా చేస్తారు, హౌ డు క్రియేట్ దట్ కల్చర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ బాగా చేస్తారు. ఇవి కన్నుడుకున్న ప్రిన్సిపల్ లేక ఉంటే అట్ ద ఓవర్ ఆల్ స్కూల్ లెవెల్ టీచర్స్ కు ఒక నాయకుడు లేక ఉంటే, అథవా నాయకి అని అంటారు తెలుగులో, అయ్యో కన్నడం నాయకి అంటే ఫీమేల్, లేక ఉంటే స్కూల్ ఎట్లా నడుస్తుంది? టీచర్స్ అలోన్ ఆర్ నాట్, ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ ప్రాక్టీసింగ్ పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ comes very strongly, and which is what is the core of the application for our annual pedagogical plan that we are going to take it up. So yalivanni cheyalante, first and foremost students should learn kada. Learning is a difficulty, meeku telusnu. Biddalu vastaru school ku, untaru, కలుస్తారు, అందరి జొత్తులో వాపస్ పోతారు. అయితే చదువుతారా అన్నప్పుడు మా దేశంలో అది కనిపెట్టుకోండి. స్టూడెంట్స్ కమ్ టు ద స్కూల్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద స్కూల్, స్టూడెంట్స్ కమ్ టు ద స్కూల్ బట్ దే డోంట్ లెర్న్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లెర్నింగ్ డెఫిసిట్. అంతేకాదు క్లాస్ 1 నుండి క్లాస్ 3కి పోతే క్లాస్ 1ది కూడా వచ్చిండేది చదివాను, క్లాస్ 5కి పోతే క్లాస్ 3ది చదివాను రాశానికి వచ్చాను లెవెల్. సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ యాజ్ ద చైల్డ్ గోస్ ఫ్రమ్ 1 స్టాండర్డ్ టు అనదర్ స్టాండర్డ్, 1 grade to another grade, progressively from standard 1 to standard 8, its learning levels are coming down. So this is called cumulative learning deficit. In addition, COVID has added another dimension. COVID-19 pandemic, ఏమంటారు దానికి, లెర్నింగ్ లాస్. ఇదంతా ఉండే కరెక్ట్. అయితే లాస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎంత అయిందంటే చెప్తుంది కొన్ని ప్రిడిక్షన్స్, ఇంకా 20 ఏండ్ల తర్వాతను ఈ లాస్ ని ఫిల్అప్ చేసానికి అయ్యేలా. Therefore, not just teachers are important, but pedagogical leaders, principals are pedagogical leaders, are extremely crucial. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. నేను ప్లానింగ్ చేస్తే నాది బిగ్ పిక్చర్ ఏమి కావాలో నా స్కూల్ కు, మీరు ప్రిన్సిపాల్ అయ్యి ప్లానింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ అయినప్పుడు ఎంత నాకు బిగ్ పిక్చర్ కావాలి, ఇది బిగ్ పిక్చర్ కావాలి, దానికి నేను ఈ పురాణం చెప్తూ ఉండేది. అర్థమైనా? Yes, ma'am. This big picture, if you do not have, if the stage setting is not like this, annual pedagogical planning will lose its strength. Aina daninte nenu I am not going to explain in detail, it is there in the book, you are going to read, you are all, you know, now it is a self learning method also, isn't it? Now what I am going to do is, how is layer 2, knowledge of layer 2 is applied, the application of knowledge of layer 2, that is practicing pedagogical leadership, is
done in the context of the school. Application of layer 2 is called annual pedagogical plan. Okay? Got it? I hope you are taking down notes. I'm a strict teacher. Take down notes. Application of layer 2 practicing pedagogical leadership is critical for us in this session. What does it contain? Then comes actionables and descriptors. Which are the descriptors? Engage in teachers' professional development. The principal as a pedagogical leader should engage in teachers' professional development, should initiate innovations in the school, should lead the teaching learning process in the school, develop a learning culture, build an inclusive culture, becoming and being a self-aware leader. See, what is the essence? Ante ee ఆరు డిస్క్రిప్టర్స్ ఏముంది, ఈ ప్రతి ఒక్క డిస్క్రిప్టర్స్ కు యాక్షనబుల్స్ అని ఉంది. అయినా ఈ యాక్షనబుల్స్ సే హౌ షుడ్ యూ ఎంగేజ్ ఇన్ టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. Okay? While the descriptors say what is there in the concept, actionables say how. Question. So, as Khansar said, the district collector said that ఇప్పుడు మీకు నిన్నటి వరకు ఏముంది అని చేయాలి, ఏమి చేయాలి అనేది తెలుసా, ఈ బద్దు ఎట్లా చేయాలి అది వస్తుంది. So how should you really engage with the school? This how part of it is something that needs to be strengthened in our education system. So how do you engage in teacher professional development in the school? Is it the job of the SPD? Or is it the job of you also? Is it the job of the district collector alone? Or is it the job of the principal? Okay, this question needs to be answered because all the programmatic interventions come from the center or the state level. Like PACE is a state level initiative. The commissioner can initiate the process, but the principal has to take it forward to embed in the school. So you are a critical actor in the whole reform agenda through the program called PACE here. You cannot say collector sub has done and therefore I need not do. I will only implement there. You are also going to join hands with the collector sub to strengthen the very reform process by suggesting this is the experiment I have done. This is the innovation that I have done. It is succeeded. This is what we can do more. Right? At a mega level of a district as a whole. Now, in your school also, unless you do it in your school, how can you participate in a larger dialogue and a discussion for reform with the district administration? Therefore, principal is a very, very critical actor in this whole journey. Please note, you are important. Arthamainda? Therefore, you engage with the teachers' professional development in the school. Design what is the need for, what are the needs of teachers. The district administration can give you a set of professional development courses for your teachers, but your teachers' needs may be many more, which needs to be addressed by you. So therefore, it is very important that you engage. You also conduct workshops in the school. You also take part in inviting people to your school. And this is what is the shift that we require to strengthen the programmatic intervention, also to become a regular part and parcel of your school process in the school by the principal and the teachers and the community and the BEOs in the MEOs
Mandal education office, everybody must join hands, but not only from above to below, but you also must lead the initiative at your institutional level. Now, initiate innovations. Each school's requirement is different. Each school's method of addressing that requirement can be different, which is where if normal traditional approaches do not yield results, you have to initiate, solve problems through innovations. Leading teaching learning is completely different from teacher professional development. Please note, teacher professional development lo okoka teacher kuno meeru address chestaru. Leading professional development law, it is about developing a common purpose of learning for the entire school, common purpose of teaching for the entire school, common purpose of learning for the entire school. That one has to visualize. This is the big picture of layer 2, which is going to be applied for annual pedagogy. You got this? Yes, Huh? Please note, it is not individual, it is institutional. Leading teaching learning process is at the school as an institution, overall school level. Engaging in teacher professional development is at individual teacher level. Samajh gaya? Huh? Didn't it confuse cheskovodandi? Then developing a learning culture. Ivanni cheste learning culture eme ide ये फर्क होता है अथवा इधे में इनका डिफरेंट आते. Yes, it is different. Why? Learning culture anin takshanamu vachedemante teacher comes with certain notions to the classroom. Children also come with certain notions to the classroom, from drawing from their family, drawing from their community, village, athwa district district, town, surroundings. ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంచుందే. ఏమి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడో కోట్ చేస్తాను, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ క్యాస్టిజం అని అంటాను. సో వీఆర్ ఆల్ క్వైట్ న్యూట్రల్ ఇన్ ద స్కూల్, బట్ సమ్వేర్ అన్కాన్షియస్లీ వీ మైట్ హ్యావ్, ఓ ఈ బిడ్డ బాగా చదువుతోలేదు అని తక్షణం ఓ ఇది బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఉండొచ్చు నడుస్తాం. అథవా ఈ బిడ్డ బాగా చదువుతోంది అంటే ఈ బిడ్డ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఉండొచ్చుమో అని వస్తాం. ఇది ఎక్కడి నుండి వచ్చా? స్కూల్ చెప్పించిన టీచర్స్ కు, ప్రిన్సిపల్స్ కు లేదు. అట్లనే బిడ్డలు కూడా అంటారు, అవునా లేదా? నేను కాస్ట్ ని ఎలా తీసుకుంటా అంటే చాలా పవర్ఫుల్ గా వస్తుంది అన్ని తట్లు కదా, దాని నుండి తీసుకుంటే అంత వేరే వేరేనూ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చా అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ ద లార్జర్ సొసైటీ. దీన్ని యావ పాలసీను చేంజ్ చేసాం కలిగలదు, అవునా లేదా? ఈ పర్సెప్షన్ ఈ లర్నింగ్ దీస్ ఇంపీడ్. లర్నింగ్ హ్యాస్ నో బార్ ఆఫ్ కాస్ట్, క్లాస్, క్రీడ్, రిలీజన్. అందరూ చదవాలి. టీచింగ్ హ్యాస్ నో బార్ ఆఫ్ కాస్ట్, క్లాస్, రిలీజన్, క్రీడ్. అందరూ must participate in teaching equally అన్నప్పుడు ఆ సటిల్ ఇంటరాక్షన్స్ లో వచ్చే డైనమిక్స్ ఏముంది, దట్ కెన్ అఫెక్ట్ ద క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. వెన్ యూ సర్ఫేస్ ఇట్, వెన్ యూ డిజాల్వ్ ఇట్, then you can say I have built a learning culture. So this is where you come with this becoming and being a self-aware leader. Awareness, a conscious, raising conscious అని అంటారు. అవేర్నెస్ కి ఏమంటారు? ప్రజ్ఞ. కరెక్టా? ప్రజ్ఞా మనోభావు కావాలి. అర్థమవుతుంది ఒకటి, తెలుసుకోవాలి అనేది ఒకటి, ప్రజ్ఞ అనేది ఇంకో, జ్ఞానం ఇంకో. ఆ అవేర్నెస్ లేక ఉంటే, నాకు తెలియలేదు అథవా నాకు తెలియకనే అన్ని అవుతూ ఉంటే ఫస్ట్ తెలిసేం చదువుకోవాలి కదా. ఇక్కడ వచ్చిండేది బికమింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఏ సెల్ఫ్ అవేర్ లీడర్. ప్రిన్సిపాల్ని యూ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్. హీ ఆర్ షీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇండివిజువల్. ఆమెకు బిల్డింగ్ అండ్ ఇన్క్లూజివ్ కల్చర్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు అన్ని ఇన్క్లూసివిటీను ఉంటుంది.
So culture is a very, very strongly embedded, practice that creeps into the classroom, that creeps into the system. Now, I have explained briefly why, because unless you know this knowledge, you cannot go for annual pedagogical plan. Okay? So now, next we go for annual pedagogical plan. So the layer 3 and layer 1, I'm not going to explain here. So what are the steps of annual pedagogical plan? And what is an annual pedagogical plan? First two steps kadu. What is an annual pedagogical plan? As I said, it is an application of layer 2 of the pedagogical leadership framework. Ippuditane explain cheshi. Okay. Then it is a forward-looking strategic plan. Then it is a process-based planning. It is not budget-based. It is not budget-based. It is process-based. Prakriya. Kannadamlo cheptamu prakriya. Telugulo no ade untundi. What prakriya? Bodhana krama. Malli తెలుసుకునే విధానం. ఆ బోధన తెలుసుకునే విధానం, ఆ ప్రక్రియ ఉంది కదా, విధానం కాదు, ప్రక్రియ, ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ కు ప్లానింగ్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి? టీచర్స్ చేస్తే చాలు లేదా? వాళ్ళు టీచింగ్ లెసన్ ప్లాన్ చేస్తారు, ఆమెకో యాన్యువల్ ప్లాన్ చేస్తారు, ఆమెకో ఏమంటారు ఇంకొకటి, తర్వాత మంత్లీ ప్లానింగ్ చేస్తారు, అంత చాలుగా. ఇట్లానే ఎన్నో మంచి మంచి సిబిఎస్ఈ స్కూళ్ళు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ సబ్మిట్ చేసి, సిబిఎస్ఈలోనో మీరు యాన్యువల్ పెడగాజికల్ ప్లాన్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్, దెన్ సబ్జెక్ట్ లోన లెసన్ వైజ్, దెన్ లెసన్ వైజ్ లో మంత్లీ ప్లానింగ్, తర్వాత ఆమెకు అంటే తర్వాత ఓకే, తర్వాత మంత్లీ ప్లానింగ్ నుండి వీక్లీ ప్లానింగ్ ఎట్లా పోవాలి, ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ వస్తుంది, ఏమేం లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, ఏమేం టిఎల్ఎంస్, ఎట్లా పోవాలి ప్రాసెస్ రాసిపెట్టి. ఈజ్ ఇట్ అన్ యాన్యువల్ పెడగాజికల్ ప్లాన్? ఇది ఎవరికి ప్లాను? అది టీచర్స్ కు, అవునా లేదా? మీరు లెసన్ ప్లాన్ అన్న తక్షణ టీచర్స్ కు. బట్ టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్? ప్రిన్సిపల్ క్లాస్ కు పోయి అన్ని క్లాసులకు పాటు చేస్తాడా అథవా చేస్తుందా? లేకదా. ప్రిన్సిపల్ oversees all these processes of every teacher doing teaching learning. He or she may go for 1 or 2 classes, but teaching is not the main job of a principal. But to lead the teaching learning process is the main job. Therefore, annual pedagogical plan is not a lesson plan of the teachers. Please note this very, very clear. Therefore, I described these steps saying engage with teachers or the professional. Initiate innovations. You alone are not doing innovation. You have to initiate the innovations for the entire school. నేను ఇట్లా చెప్పినప్పుడు సిక్కింలోనో ఒకట అనుభవం, వాళ్ళేం చేసి ఇవన్నీ చేసుకుంటారా అంట అని చెప్తే, ఆఫ్టర్ 3 months ఐ వెంట్ టు 1 స్కూల్ వెస్ట్ సిక్కింలో. 2 టీచర్లను పెట్టుకుని గుసు 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 ఒక్కరు వాళ్ళ ముగ్గురే చేరుకొని ప్రిన్సిపల్ రూమ్ లో కూర్చొని రాసి పెట్టి ముగించి, ఎవరికి తెలియనే లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ ద వే టు గో అబౌట్. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సాబింది ఏం చేసి ఖాన్ సార్ అందరినీ ఒట్టు వేసి కలిసి, ఒట్టు ఇస్ కన్నడ, అందరినీ కలిసి కేజీబీవి స్కూల్, మోడల్ స్కూల్స్, ఆమెకు ZPHS, దెన్ ఇంకేముంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, all types of schools he brought. Similarly, principal also has to bring all teachers for this plan. Yavarni viduka, okkarni vidichina my plan fail. So you have to bring people together, work with all of them. Therefore, leading teaching learning process.
It is to lead. It is to develop a learning culture for the entire school. It is to build an inclusive culture for the entire school. It is to become, and while all that you do, you are not going to be lost without any identity recognition. You are important. You have to look at your own development, therefore becoming and being a self-aware leader. Simultaneously, your development also has to happen. So this is one very critical aspect we said that we are going to include. Principal is not forgotten in this whole process of institutional development. Okay, so now you see, therefore, when it is a forward-looking strategic plan, it is so much 10 years ahead, 5 years ahead, you have to think. Now, therefore, it is process-based plan and not a budget-based plan. Budget you may require, you draw that budget from the budget, but you never associate with the budget plan. This is something that you need to keep in mind. Never associate with the budget, but you associate with teaching learning process, building learning culture, teacher development, inclusivity, right? Then lead the overall school improvement. Ensure that all children learn. Chundi, institution annappudu nenu inta padda em chepti, anni teachers nu pettukondi, anni non teaching staff nu pettukondi, parents nu pettukondi, biddalni vidichudundi kaadu, biddalku cheyali ivanni, anni chestha biddalni marchipote adi kuda tappautundi. So whatever you are doing, do not forget about the child, because you may get engrossed and lost in the process. A prakriyalono you may forget yourself, but do not forget the child. So to overcome cumulative learning deficit, ठीक है? इच्छे चपिनाने इप्पड़ताने ये मत cumulative learning deficit. So now here I stop for about 2 minutes. Have you got any doubts before I go into the plan? Japane. If you have got any doubt, you ask me here itself. Sir, ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి sir, please. For a while I stop sharing the screen. So No, I see people. yeah, that's okay. దయచేసి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టకండి, డైరెక్ట్ గా మేడం తో ఇంటరాక్ట్ కండి. ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏదైనా అర్థం కాకుండా అడగండి. మేడం పదం చెప్పి అర్థం కాకుండా అడగండి. Till now, because this forms the basis, planning is easy now. So మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను ఒకటే వాక్యంలో సమ్అప్ చేస్తాను మేడం. Academic. Want to sum up cheyadandi. This is exactly where I don't want to sum up. Right, thank you. No way, because I've seen this practice in Andhra Telangana belt. That summing up loses the entire spirit. Yes, Ram Gopal Reddy. Yes, sir. Madam, namaste. I think I understand what the argument pedagogical plan is not lesson plan. It is the planning for the overall development of change in the school, in the leadership of institutional head. You have to give, no, the audibility was a little, I couldn't follow you. The annual pedagogical plan is the overall development of? It is, I think it is not the lesson plan. But, yes, but it is not a lesson plan. Correct. Okay, I understand it better. It is development of child in the overall year with the leadership of institutional head, madam. I think it is right. See, it is not only the institutional head. Head leads this entire thing. Principal leads this annual pedagogical plan, which is for the entire school. Okay, as a leader, as a pedagogical leader, you are going to do this.
So now, principal, who is a principal? Principal is one who looks after the infrastructure, who goes about, collecting donations, and who goes about repairing toilets and bathrooms and whatnot, and who goes about, begging for, sorry, I'm using this term, who goes about, asking for all that grains and wheat and annam, biyam, tarkari, kuraku, totakura, ankone, egg for midday meals, and the whole day is spent like this. We want to shift from that focus that one cannot forget, in spite of all this, for teaching learning process. That is the primary role of the principal as a pedagogical leader. And this is where that shift, all principals have to be transformed into pedagogical leaders, came up. You get this point now? మీరు అన్ని చేయండి, దానికంతా సపోర్ట్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోండి, అడగండి మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దానికోసం. ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ లిబర్టీ సార్, సారీ, బట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. But then, your focus is about teaching learning. Your focus is about institutional development as a learning organization at the center of excellence of the school. The whole NEP talks about this. NEP లోను కూడా ఈ వర్క్ బాగా వచ్చింది మెటుకో మేడం యాడ్ చేసేసి NEP లోన పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అని వచ్చి ఈ వర్క్ నింటినే అది పోయింది. So what is required is, while you do all that infrastructure development like an estate manager, you also be conscious of your core job, and that is to be a leadership for learning. Got it? Madam, good evening, madam. Good evening, yes. madam. Yes, Venkat sir. ఇప్పుడు మేడం, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్లాసెస్లలో ఇప్పుడు టీచర్స్ దే హ్యావ్ పెడగాజికల్ ప్లాన్ ఆల్సో, బట్ స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ హావ్ పెడగాజికల్ ప్లాన్, దే హావ్ ఓన్లీ లెసన్ ప్లాన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. టీచర్స్ అంతా రెడీగా ఉన్నారు. ఎక్కడ సఫర్ అవుతున్నారంటే బాగా క్లాస్ లో బాగా పిల్లల యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలలో లెట్ us not come to that. This is our responsibility. పిల్లలు బాగలేదు, పిల్లలు చేసలేదు, పిల్లలకు చదువుతో లేదు, this is our responsibility. We cannot put it on the పిల్లలు. ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి అండి మేడం? అక్కడ కొంచెం ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్స్ అక్కడ టీచర్స్ ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ అక్కడ బాగా ఏంటంటే స్టాండర్డ్స్ హెట్రోజీనియస్ గ్రూప్ ఉండి బాగా ఎఫర్ట్స్ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నది. That is where the principal's role come to become the inclusive leaders. We will take it up. We will take it up now. That is exactly where the annual pedagogical plan pitches in. How should you really go about systematically? ఈ కల్చర్ లెర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ బాగా ఉండాలి కదా మేడం. ఇక్కడ టీచర్స్ లో డెడికేషన్స్, టైమ్, తర్వాత పేషెన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరం. See, I don't want this rhetoric. I'm sorry, I'm so blunt. I don't want this rhetoric, motivation kavali, dedication kavali. Because when I become a role model as a teacher, not that I'm not saying about you, you're not. But this is where one of the very important qualities of a principal leader as a leader is to be a role model. Then we will talk about others, their dedication. But let us see how we can build in all these issues to plan well, and let us not really look at challenges overwhelming us, but let us look at opportunities that overwhelm the challenges. I'm sorry, I'm cutting you short on this, because we will not have the time if we are discussing issues, and we have been discussing issues for the last 50 years. In my service, I have been discussing issues for the last 15 years. Issues haven't changed. 20 years, 30 years also issues won't change. But who has to change? Tell me. Okay. Madam, namaste, madam. Yes, sir. Madam, you said that lesson plan is different from academic plan. I do agree with you. आपसे सहमत हूँ. मेरे एक प्रश्न है
If better leadership qualities lies in a subordinate compared to the principal, then what should be the role of a principal? Then how he should manage the subordinates who lies better APP compared to the principal more? Wonderful question. I like it. It is not that teachers separately create an APP and a principal separately creates an APP. One main thing. When you are talking about a pedagogical plan, please do not mistake it as a lesson plan. I hope I have understood you correctly. It is all of you together created for the school as a whole. Second, your question is very, very clear. I have understood. If the teacher is much better at such a planning than the principal, you please see that this is where different types of leadership styles come. One such is the distributed leader. There is no one leader, narration and a discourse that is there anymore in education. There are multiple leaders. They may not have a position and authority, but it doesn't mean that they are leaders. They are not leaders. Okay, it doesn't mean that they are not leaders, and therefore you have to recognize them. Being a legitimate, a formal leadership position is given to you. Have that, use that to recognize another leader. Engage and recognize that. This is where the magnanimity, the bigness of a leader comes. Leader is there for to change what is happening towards betterment, but a manager can only manage. सबको मिला के चलो मगर आगे चलो. सबको मिला के आगे चलो. Thank you. सबको मिला के आगे चलो. आप भी चलो, सभी चलो आगे आपके साथ. वो है so distributed leadership, shared leadership or collective leadership. It is used by different terms. You please read in the annual pedagogical plan on the distributed leadership in part 1 of the book. You will really see how the leadership, understanding of the leadership of the principal itself is taking a shift in that. We have said, influence others, empower others, work with others, include others, network with others. Thank you. Okay, yeah. So now I'll stop here. The last question, Syed asked. Good evening, madam. Yeah, the last question, and then I'm going to go for the next. Madam, good evening, madam. I want women also to participate in the next round of questions. Project based plan एक बार explain करो मैडम. हाँ? Project based plan जो बोले ना एक बार. आपका वॉइस क्लियर नहीं है. आगे चलेंगे? Yeah, his voice is not clear. So, Madam, please go ahead, madam. Okay. Now I'm going to share once again. Okay. Now we will go to the actual annual pedagogical plan. So now, just now we learned the important features, and then now the steps in the preparation of annual pedagogical plan. Now, step 1. Go to page 67 of your book. I told you to read. Have you read? Slide share mode lo pettandi madam okasari. Nen pettano naku utrukovala from participants. Have you read the pre-session assignment? Unless you read, I cannot proceed. So I had given this much earlier, and I had requested, give them 1 week's time to prepare, to go through, to read part 3 of the handbook. From page 67 to 95. Nen cheppinti. Chadvinara?
Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. Good. I'm a teacher. I'm a strict teacher. దానికి అడుగుతాను నేను హోంవర్క్ చేసింట్రా లేదా? That is okay, no? Okay. Now, where are we now? The next chesedi. Step 1, actionables are used to construct the rating scale. Chapitne a framework lo layer, descriptor and actionables. These actionables are listed for each descriptor. Within each descriptor, sometimes even the sub-actionables are there. What we did was, we put together all these actionables and we really thought through and vetted before even constructing these actionables with several schools, even though it was a COVID period. Please note, we have not done anything just by our own hallucination, imagination. No, we have not done. We have literally tested in the class, in the schools, despite COVID. So actionables are used to construct. Now you go to page 78. Go to page 78. Where are we now as a school? There is a 5-point Likert scale. Descriptor 1, engaging in teacher professional development. And then Initiating innovation in the school. name. Go to page 78. Engaging in teacher professional development. Page number 68, madam. Oh, in you it is 68, is it? No, madam, it's 78 only. Page number 78. 78. See, actionable sub points in the actionable. That chart on the chundi. Ascertain the needs for professional development through collaborative practices is an actionable. How do you do this? Actually put it into practice in the school. Some sub-actionables are given. That means most minimum required, most essential that you cannot ignore. Over and above this, there may be 50 or 10 more actionables. But we are not putting all the actionables. We are putting most necessary and essential, without which you cannot do this actionable. What is it? Ascertain the needs of professional development of teachers. How should you do? Co-construct mechanisms with faculty that suit the school, context of the school, in order to identify their professional needs. Example, co-create rubrics, checklists, rating skills with faculty. Why you should do all this? In order to identify their professional development. Kuchoni, Miru, teachers ko kalisi, Miru Kuchoni dinni construct cheyala. Like a rating scale, like a checklist, like a rubrics. You learn rubrics if you have not learned. Rubrics is the best method where you really see. Okay? So you rate. Please don't speak or mute yourselves if you are speaking amongst yourselves. So you rate. This rating is a Likert scale, 5-point Likert scale. Okay? So in that Likert scale, never practiced, almost never practiced, occasionally or sometimes practiced, frequently practiced, or practice is fully embedded. Here, please note, practice anetappudu, it is a loaded term in leadership literature. Leadership area lo practice ante em practice chestava ani adugtame, adi kaadu. I'll come to that. What is a practice and go back to. The practice is about the way of doing, the manner in which you do. It can mean this, or it is about frequency of doing. Practice ante frequency.
It is not just the frequency, but it can be about how you do is also a, that is why it is said way of doing or sustaining the action which is already being done. ఒక మాట చేసి నిలిపేసి ఆయా చేసినాను. No. How does that action sustain? ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాను, టీచర్స్ కలిసి మాట్లాడుతున్నాను, చాలు నాకంతా తెలిసింది. It doesn't help. You know, మీకే తెలుసును స్కూల్లోన ఒకనాడు ఒక మాట టీచర్స్ ని కలిసి మాట్లాడితే చాలదు కదా. ఏం చేస్తారు? మీటింగ్లు పిలుస్తారు మంత్లీ. నీడ్ ఉండేటప్పుడు పై వాళ్ళ జొత్తలో కూర్చుని మాట్లాడతారు, జొత్తలో కదా కలిసి. ఇవన్నీ నువ్వు ఫ్రీక్వెంట్ గా చేస్తూ ఉంటుంది. యావలా యు నీడ్ టు బి ఇన్ టచ్ విత్ టీచర్స్. If you cut off from teachers, you are not alive. You cannot run the school, kada? That is why it is called sustaining the action. So that's a practice. Practice can also mean sustaining the action. Then achieving results. All these should have results at the end. Without result, no practice. No practice is useful. You know, practice just. Amy, I sit on the bank of the river and I put అదేమది దారం వేస్తారే కొక్కే, మీన్ పట్టేదాన్ని, మచిలీ పట్టేదాన్ని. I practice. I am putting it. But no machali came. Without machali is no result. So what did you do sitting there? What did you do with that thread? So that is why achieving the results is important. Now we will come back to it. So practice can mean any of these. So when you are rating, ikkada sub page 78 lona sub points undi kada. When you are rating co-construct mechanisms with faculty, కూర్చోండి వాళ్ళ జట్ల కూర్చొని చేయండి. సో సార్ మీరు అడిగితే కదా క్వశ్చన్, ప్రిన్సిపాల్ కింద టీచర్ చాలా బాగా ప్లానింగ్ చేస్తే అన్నప్పుడు మీరు కూర్చోండి, వాళ్ళని కలిసి అందరినీ కలిసి చేయండి. వాళ్ళకు ఒక లీడర్షిప్ పొజిషన్ అండి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు విను, కొంచెం మీరు నేర్చుకోండి. Raise your bars also. That is when you will be respected. Why? ప్రిన్సిపాల్ కు అహంకారం లేదు, వాళ్ళు నేరుస్తారు. మాది ఏమైనా మాకు తెలిసిందంటే వాళ్ళు నేర్చంకు రెడీ. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ లీడర్. లీడర్ డజంట్ సిట్ అబౌట్ ఆర్డర్ పీపుల్ లుకింగ్ దెమ్ బిలో. దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ లీడర్. బాస్ ఈస్ సిట్టింగ్ అబౌట్ looking at the people below. So in the entire leadership language, this follower concept we are giving up now. Follower, no. All of us together go. Dankene team building, teamwork, ane. Sharing, anadi danke. Arthamainda sir? So when you do, you rate where do you stand as a school. So it is not the sole prerogative of the principal to rate only by himself or herself for the entire school. So you ask, the planning can, this entire exercise of rating for every descriptor across every sub-actionable points needs to be done with all the teachers together. Primary lo untaru, secondary lo untaru, upper primary lo untaru, andarni asla good avayedandi. Primary teachers ku cheppandi, primary teachers ku cheppandi, ఒక్కనాడు వీక్ లోన క్లాస్ అయిన మెట్టుకు మీరు అందరూ కూర్చోండి, మీది రేటింగ్ వేయండి. మీరు కలిసి గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసి ప్రైమరీ లెవెల్ కు యావది సెట్ అవుతుంది ఈ యాక్షనబుల్స్ లోని మీరు టిక్ వేయండి 1 to 5 లోకి. ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ కు స్టేట్మెంట్
Okay. Then in the second round, you sit with them to analyze. Correct, Leda. That is from your point of view. Teachers have done it from their point of view. And then you have to teach them. You have to sit with them for an hour to handhold and train them to rate. And then leave them. Don't interfere with them. When they rate all the descriptors, 5 descriptors, becoming and being a self-aware leader is not for the others. It is for you. So you don't have to show it to others. It is your self-development. If you want to show, you show. Otherwise, you don't. But other things, teacher professional development, innovations, leading teaching learning process, inclusive school, then even you have to do it as a group exercise. Okay? And rate them in this 5-point Likert scale and keep it aside. Keep. For every descriptor, for every point that is described, you have to do. Take one descriptor at a time for a week. Nidhanamga, rounds after rounds. Cheyandi. Yochan cheyandi. Idu ticking kaadu prashna. It is not about ticking. Vastare research chesevalla. Madam, please tick this and you. Mirem chestaru. Amma. Oppikonte. Urka kuchoni nalu oka 10 నిమిషాల్లో టిక్ చేసి విడిచేస్తారు. ఇది తీసుకొనిపో అని అంటారు. That is not the way to go about when you are doing assessment for your own school. This is diagnostic assessment. Arthamaina? So your school becomes a lab for you. So therefore, okkokka statement undi chunde. Organize in-school workshops, trainings, talks, calling experts, and also by the school leader that are based on identified school needs. Nenu page 79 lo first statement chaduvutunna. Annappudu, when I'm taking these organizing school workshops, prashnichandi, mem school lo mayame chesina ma workshops in school. This is also a workshop. Is it in school? No. This is for the entire district. This workshop is for entire district. That's not the way you are going about. Kada? Therefore, in school, name chesina school lo. Mem school lo as teachers and principals, ishla workshop chesina ma. Adi prashna. Okay. So go in trainings chesina ma. Talks organized chesina ma. Athwa inkemaina chesina ma. Okkokka statement ni chadavunappudu deeply reflect. Okra adugtaru appudu maatladutam. Use co-constructed mechanisms on regular basis. Page 78 lo no first actionable. Second statement. Idi. Why me oka teacher adugtaru emi co-construct ante inkok teacher cheptaru idaru kalisi chesedi ante. Moodo teacher idaru kaliste matram co-construct ayyaldu ani antaru. Fourth teacher చెప్తుంది ఏమంటే కో కన్స్ట్రక్షన్ అంటే మాట్లాడుతూ అర్థం చేసుకుంటూ ఇద్దరు ఒక అర్థాంకం వచ్చింది మీకు అర్థం చేసుకొని ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చింది మీకు ఏమి వస్తుంది నాలెడ్జ్ అది కో కన్స్ట్రక్ట్. ఎంత డెలిబరేషన్ ఉంటే మీరు ఒక టిక్ వేయచ్చు చూడండి. సో దిస్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ బై ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ టీచర్స్ టుగెదర్ ఈజ్ అ డీప్లీ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాసెస్. రైట్? ఇట్ ఈస్ అ thorough reflection about what I have done. I ante every teacher will think, every principal will think. All the teachers and principals together think, and they think in groups. They think in the whole plenary also, plenary sessions also. Ee process lona elementary cheyandi, upper primary cheyandi,
Secondary కి చేయండి separate గా. ఎలా అంటే what are the needs of the secondary school is not necessarily the need of the primary school. Kada? Therefore, you need to really look at the needs on segment basis. Please mute. So likewise, every descriptor you engage for about a week. ఒక్క వీక్ లో నా యోచన చేసి కూర్చొని డిస్కస్ చేసినప్పుడు the knowledge that you get, the reflections that you do, that by itself makes you to identify the needs. This is the first step that you need to do. Arthamaina? For all 5 descriptors. First descriptor is engaging in teacher professional development, which I described. The same process you apply for initiating innovations. Even in that, actionables are 3. I'll go by the engaging teacher professional development. There are 4 actionables. Ascertain the needs of professional development through collaborative practices. Create opportunities for continuous and comprehensive professional learning. Then promote reflective thinking and metacognitive thinking among teachers. Then empower teachers to become agents of change. నేను చేస్తే చాలు, నేను ఒకటి ప్రిన్సిపల్ చేంజ్ చేస్తే చాలు, అందరూ ఫాలో చేస్తారు. సారీ, వీఆర్ నాట్ డక్స్ పెకింగ్ ఆర్డర్ లో పోయేది అనుకో. పెద్ద డక్ దాని వెనక పిన్న ఏమంటారు చిక్స్ పోయేది కాదు. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ చేంజ్. ఒక్కరికి పొజిషన్ ఉండొచ్చు, పొజిషన్ ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ కు, but everybody has to become a change agent. Therefore, we have very consciously thought about these actionables and sub-actionables. Okay. Now, similarly, descriptor 2 has 3 actionables. Descriptor 3 on leading teaching learning process has 5 or 6 actionables, 4 actionables. Like this, it goes on up to 85 page. Okay, for all the 5-6 actionables, but becoming and being a self-aware leader, andru cheyachunu, teachers kuda, principal kuda, adaithe మీ పర్సనల్, ఎవరికి ఏమి చెప్పకోవాలా, ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాలా ఏమి ఆబ్లిగేషన్ లేదు. ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాన్, బట్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ యువర్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. Got it? Becoming and being a self-aware leader becomes your personal development plan, but not for your annual pedagogical, but not for your school plan. So annual pedagogical plan stops at the institution level. So when you do this process, now you know that you have assessed your school on 5 core components that all schools require in our country. Okay, so thus completes your assessment. I have told, but I'm not asking you to tick here. Why? Because you have to do it in the school, but learn the method. This is what I'm trying to describe now. Okay, once you do it, therefore I'm saying involve all stakeholders, build ownership. In that case, only teachers and principals, but it depends on which actionable, which descriptor. If it involves parents, you have to call parents. You have to at least talk to 10% of the parents in the school. If it involves district officer, you have to approach the district officer. Mandal officer you have to, or CRC, BRC, you have to approach and ask them to say their opinion about yours. With respect to this rating scale statement, you have to do. This is where a leader builds the trust with others. So building a culture of trust for learning is one of the core aspects in learning culture. Our trust building happens also through this process of assessment. Never forget, trust building is so important.
Okay. So now having done this much, ఏం చేయాలి మేము ఇప్పుడు అని అడిగితే, now for every descriptor after having done, చేస్తూ ఉన్నట్లనే మీకు ఒక ఇన్సైట్ దొరుకుతుంది, రైట్? ఇది లేదు మా దగ్గర, రేటింగ్ స్కేల్లో లేదు, అయితే మా స్కూల్లో ఏమో చేస్తాము, ఎక్కువ చేస్తాం మేము ఇంకా బాగా చేస్తామా? కాదు, బాగా ఎక్కువ దానికన్నా మేము డిఫరెంట్ గా చేస్తాం. ఓకే, అథవా మా స్కూల్ కాంటెక్స్ట్ వేరే ఉంది, ఇది సెట్ అయ్యాలి, కరెక్ట్, ఇది మా స్కూల్కి అప్లై అయ్యాలి, ఇంకొకటి మా స్కూల్కి 100% అప్లై అవుతుంది, మరొకటి ఈ రేటింగ్ స్కేల్ మనం ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మాది చాలా ఎసెన్షియల్ ఈ స్కూల్కు, మా స్కూల్కు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఏమేమి థాట్స్ వస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. ఇన్సైట్స్ డిరైవ్, ఇది మీ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ లోనా, మీ బుక్ లోనా, పేజ్ 68 పోండి. పేజ్ 68 పోతే అందుక టేబుల్ ఇచ్చినాము, డిస్క్రిప్టర్ ఇన్సైట్స్ ఆఫ్టర్ అసెసింగ్ ద యాక్షన్ ఉంది. పేజ్ 68 వచ్చినారా? ఎంగేజ్ ఇన్ టీచర్స్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కో రైట్ యువర్ ఇన్సైట్స్. 1 2 3 4 మేము 3 అని చాలా ఎక్కువ రాయదండి, పురాణం ఆవశ్యకత లేదు. ఇన్సైట్ అంటే ఏమి, డీప్ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాసెస్ లోనో ఆవుగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు కదా డీప్ గా, అది దాన్ని రాయండి, దీన్ని కడుచుకోవద్దండి. ఇదే మీకు గైడింగ్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ యాన్యువల్ పెడగాజికల్ ప్లాన్, దాన్ని ఏంటి రాయాలి. ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అథవా నేను ఇప్పుడు చెప్పిట్నే యువర్ అడిషనల్ ఇన్పుట్స్ దట్ యూ కెన్ డిరైవ్, ఎనీథింగ్ that you want to write, you write here, but not more than 3 పెట్టుకోవాలా. అప్పుడే ఇది ఫిల్టర్ అయ్యేది. ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతారా? ఎట్లవుతుంది? పొడి వచ్చేది కాఫీ డికాక్షన్ లో ఏమొస్తుంది? డికాక్షన్ పొడి లేక ఉండేది, పొడి అంతా ఏమవుతుంది? చెరటం, ప్రయోజనం లే పొడి. ఎప్పుడు కాఫీ డికాక్షన్ వస్తుంది, దానికంటారు రిఫ్లెక్షన్, డీప్ మెటాకాగ్నిషన్. ఇది కావాల్సింది. అది వచ్చినప్పుడు మీకు లెంతీ రాషంకాయలు, ఒక సెంటెన్స్ అర్థం అథవా 2 సెంటెన్స్లు మ్యాక్సిమం వచ్చేది. therefore we have said just 3. okay, likewise you do for every descriptor. అర్థమైందా? your rating process has to be like this for every descriptor. నేను ఒక నిజమైన ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తాను. ఒక ఢిల్లీ స్కూల్లోన ఆ టీచర్ పేరు మీనాక్షి, ఆ టీచర్ కాదు ప్రిన్సిపల్. నాకు తలప ఒకరినింటి నోటు నెట్టి తలిపింది నాకు, బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. ఇందుకు వచ్చింది పెట్టుకో, తెలంగాణ హైదరాబాద్కి వచ్చింది. దాట్ she gave this exercise for the entire school, for teachers to do it at their level first, and then we will all sit together to see what can be done, what has emerged as a need for our school for annual pedagogical planning. Then all teachers had rated 5 5 5 5 5. What is 5 standing for? Practiced, fully embedded. నెవర్ ప్రాక్టీస్ లేనేలే, మేమంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దెన్ ఆల్మోస్ట్ నెవర్ ప్రాక్టీస్, అట్లాంటి ఒక మాట అర్ధ మాట చేసి విడిచుడ్చిన్నాము. చేసి అయితే టైం కాలే, ఏమో కాలే, విడిచేస్తాం. వి వర్ నాట్ సీరియస్. దెన్ అకేషనల్లీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్డ్, అప్పుడప్పుడు చేస్తాం. ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్రాక్టీస్డ్, వారంలో 4 మాటలు చేస్తాం, 5వ నాడు చేసింది. ఫుల్లీ ఎంబెడెడ్, చేస్తాము చేసలే ప్రశ్న కాదు, అది ఉంది, అది ఫుల్లీ ఎంబెడెడ్ ఉండిపోయింది. మేమేమి దానికి ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసేది కాదు, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ వర్క్.
that much of embeddedness if it is there. So our teachers anta em chesanta practice is fully embedded and చూస్తారు కూర్చుంటారు అనలైజ్ చేశారనుకో మా స్కూల్ ఎక్కడ ఉంది ఎట్లుంది డిస్క్రిప్టర్స్ పైననే అన్నిటికీ 5 ఎన్ని డిస్క్రిప్టర్స్ ఉండేది అరౌండ్ 130 practices actionables across some 30 descriptors 35 descriptors from actionables from 5 descriptors. Everything is embedded. Madam, we have been so successful doing, we feel very great and happy and teachers. So then principal said, then I have failed. Emana principal? Then I have failed in my duty. Yala, my teachers think that we have evolved as a school and nothing more to learn and improve. In that case, somewhere I am wrong. That was the time of deep reflection for teachers and the principal. And what they did it in 1 month, later they took 3 months to analyze, not 6 months, 3 months to analyze. And they said, Madam, now we know how tough it is to really assess our school. What? What is that? You have to mute your mic. It is such a disturbance for me when I'm on the peak of my explanation. You cut my thoughts. I'm sorry to say this. That is a discipline, online workshop discipline that we need to have. Now, when they realize that how deep is the reflection, how deep and how tough is the assessment, it comes with deeper and deeper engagement. Please note, therefore, the very assessment is a process to arrive at your, conclusions of assessment. Without this assessment, you cannot do the plan. Therefore, start. And also, when you do a descriptor assessment in this way, also plan for that descriptor immediately. Okay? Otherwise, after a lapse of time, you will forget what all you had thought, how you had done. So you need to write. That is why that insights is there. Now, with that done, come to page 89. Go to page 89. Now let us take engage in teachers' professional development. Descriptor 1. Where are we now as a school? Now, in this descriptor, the rating scale says that there are 1, 2, 3, 4 actionables and something like 20 sub-actionables, that statements for rating. How do I choose here? For my planning on step 1 for planning, annual pedagogical planning. So what I do is that from each actionable, let me choose one action which is most needed, sub-point rating, which is most needed. How do you choose? If you have to choose either never practiced or almost never practiced or occasionally or sometimes practiced or frequently practiced. If you have fully embedded, there is no need. But the other 4 are the ones which require more efforts to embed where you need to reach. Rate 5, isn't it? So you might choose any of this. You have been frequently practicing, but now you want to fully embed. Go ahead.
If you are occasionally practicing, then you want to move to frequently practicing. Please plan for that. If you have never practiced, then you have to move to practicing occasionally at least, or sometimes, isn't it? If you have never practiced. So what happens is you have to study your ratings for that particular actionable. For example, ascertain the needs for professional development through collaborative practices. In page number 78, first actionable has co-construction mechanism. Use these co-constructed mechanisms on regular basis. Engage in a dialogue with individual teachers to identify the needs for a way forward, or establish subject-wise committees for feedback, which may not be there in our schools. Establish subject-wise committees for feedback on current knowledge and skills of teachers and identify specific teacher needs. Right? This is one actionable. Or establish smart targets for teachers. Out of these, you may find that co-constructing mechanism may be very weak, because I decide for all the teachers as a principal. Our teachers might rate it as principals act very, interact and ask us very rarely. So teachers might have rated at 2, you might have rated at 3, whereas others might have been rated at 4 or 5, 4 or 1. Then you will choose that actionable, which you can take it up in this year. ఈ ఏడాది ఏమి గురించి నేను చేశాను అవుతుంది మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి టీచర్స్ తోనా మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. టీచర్స్ మీరు కలిసి సెలెక్ట్ చేయాలి. అర్థమైనా? నౌ అట్లా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు step 1 అవుతుంది. Where are we now? So you are choosing one actionable. ఇక్కడ ఏం పెట్టినారంటే ascertain the needs of professional development through collaborative practices. So ఇది మెయిన్ actionable ది టైటిల్. In that co-construct rubrics almost never use. మేము చేసి పెట్టేసి నీకు రూబ్రిక్స్ ఇద్దరును కూర్చొని ప్రిన్సిపల్ వచ్చినప్పుడు ఈ రూబ్రిక్స్ ను పెట్టుకొని నా క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు. ఆమెకు మేము ఇద్దరు కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తాము. నేను చేసినది ప్రిన్సిపల్ చెప్తారు, నేను చేయలేదు, నువ్వు చేయలేదు, నేను చెప్తాను నేను చేసినాను సార్. ఇట్లా డిస్కషన్ కావాలా ఆ రూబ్రిక్స్, అసెస్మెంట్ రూబ్రిక్ పెట్టుకొని. అయితే మేము రూబ్రిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయలేదు అథవా నేను కూడా యూజ్ చేయలేదు అంటే whatever was used, we did not use. So now it is necessary to put to use. Arthamaina? So step 1 identifies the gap. Come to the step 2, convert the gap into opportunity. And therefore, what do we need to do in the coming year? ఈ ఏడాది ఏమి చేయలే, మీ సమ్మర్ హాలిడేస్ లోనా ఇట్లా ప్లానింగ్ అనే కూర్చొని అందరూ కూర్చొని స్కూల్లో చేయాలి నెక్స్ట్ ఇయర్. That is why it is called annual pedagogical plan, which is futuristic strategic plan. So what do we need to do annappudu? Having identified the gap in the step 1 and choosing one particular or 2 particular gaps, now you convert the gap into opportunity. మేము డిఫిసిట్ అప్రోచ్ మోడల్స్ అని ఉంటుంది, నాకు మా దగ్గర లేదు, సో మేము తీసుకోవాలి. అయితే ఎట్లు తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, ఏమి తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి తెలుసు. సో మీకు స్వాట్ అనాలిసిస్ తెలుసు కదా, థ్రెట్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. కన్వర్ట్ ద థ్రెట్స్ ఇంటూ ఆపర్చునిటీస్ అని అంటారే, ఆ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేస్తుంది. డిఫిసిట్ అప్రోచ్ నుండి పోవద్దండి, రుణాత్మక అని అంటారు. నెగటివ్ అప్రోచ్ నుండి మీ ప్లాన్ చూపెట్టద్దండి. ఫస్ట్ నెగటివ్ ని పాజిటివ్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. Therefore the step 2, and that is where we say what do we need to do, ఏమి చేయాలి
గ్యాప్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎట్లా చేయాలి కాదు, ఏమి చేయాలి. యు కన్వర్ట్ ద థ్రెట్ ఇంటూ ఆపర్చునిటీ. సో దేర్ ఫోర్ పేజ్ 89 లోనే ఉండండి, దాన్నింటినే నేను చేస్తున్నాను. అర్థమైనా? ఇంకా నేను దీనికి పోలేదు. ఏమి I have done all this, I have explained to you all this, right? What I'm doing is now step 2. You convert this into opportunities. How do you go about annappudu? Go to page 89. In the page 89, develop and use the rubrics to become self-aware about the impact of one's own teaching practice. See, how do you co-construct rubrics? Almost never used. Is a gap in the first step. Now in the second step, when you convert it into an opportunity, look at the big picture that comes. How you have to think about annual pedagogical plan is about thinking big, in a big picture, for the entire institution, for all teachers, for all students, for the within the district, right? That big picture you keep. So what you assert as a positive approach is in step 2, develop and use rubrics to become self-aware about the impact of one's own teaching. Develop that self-awareness. Second, develop and use rubrics to measure learning outcomes of students. 1, to become self-aware. 2, to assess the learning outcomes of students. 3, develop and use rubrics to analyze the effects of different teaching styles. Styles kuda untundi vere vere. Mere methodology, pedagogical approaches vere vere chestar. Assess 3-4 approaches you have used. Assess using the rubrics. Then modify as the need arises. The very rubric also you can modify. You can modify the process that you are putting into practice. That also you can modify. And therefore, you see, the school needs to recognize what needs to be undertaken in the forthcoming year with respect to every district. So, the classroom matram kaadu, it is for the entire school. As a school, you will develop all the teachers. In that elementary level, one set of step 1, step 2, identifying the gaps, identifying opportunities, primary kokti, secondary kokti, adi divide cheskoవాలి. Here, identify the big picture. The process of completing step 2 is use step 1 to determine what you need to do in the coming year. Identify at least one actionable to be worked upon, and identify 1 or 2 sub-actionables in the area. One actionable, మీ rating scale lona, the first column lo undedi actionable. Identify one actionable only in one descriptor, and identify just 2 statements from there, which are sub-actionables for your planning. Because there are 5 descriptors and it is a process-based approach which needs change, and change is slow. And you have to work with the process, deeply engaging. Yakku anta chesestanu le ayyele inka rendu undi madam, identify chesinam, next year pettukondi ala. Okay, so with this, now practice of exercise 2, నేను ఇట్లా చెప్పిన దాన్ని ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన. ఇది అయిన మీకు చాలా సులభం. Next steps, first and second steps are the toughest in annual pedagogical plan. Why? Your whole school assessment has to happen, and you have to transform from deficit model approach to opportunity way. దానికనే ఒక సార్ అడుగురి కదా, ఇప్పుడు మేడం వాళ్ళకు కాంపిటెన్స్ లేక ఉంటే, ఏమీ మోటివేషన్ లేక ఉంటే, కాంపిటెన్స్ ఇంకేమో చెప్పరు, మేము ఎట్లా చేసేది? No, this is the exact challenge that you need to convert it into an opportunity in this way. Now, therefore, I have taken much more stronger example. Look at this.
దీన్ని నేను తీసుకునేదేమి కల్చర్, learning culture, descriptor on learning culture. Okay, deficit identified, culture descriptor on developing a learning culture. Okay, dantlo na deficit identified in step 1 is, I'm going for the slide, please look at the slide. Culture of trust among colleagues is lesser than required. Acha, how is it practiced? Occasionally practiced, the trust. So, are frequently practiced but not sufficient. Trust is very delicate. Vishwasam undali cheptam. Aithe vishwasam techukone chaala kashtam kada. So here, how do you convert it into an opportunity? Yala principal ke yala idi talanappi. Madam lu sarlu vastaru teacher lu vachi ఒకరి పైన ఇంకొకరి పైన చెప్తూ పోతారు. అవునా లేదా? మీకు విని 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 తలంతా చిట్టుపట్టిపోయి. సో వాట్ డు యూ డూ? ఇప్పుడు ఇందేమవుతుంది, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్ 2 కు ఆపర్చునిటీగా చూడాలి అన్నప్పుడు సింపుల్ ఎన్హాన్స్ ట్రస్ట్ చెప్పేయచ్చు. దెన్ బిలీవ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్ అమంగ్ కొలీగ్స్, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. మీరు ఎంకరేజ్ చేసి ఒకరినొకరు నమ్మండి, పర్వాలేదు వాళ్ళు తప్పు చేసినారు అయితే కొంచెం మీ కడుపుకు వేసుకోండి, చూడండి ఇంకో 4 నాళ్ళు, ఇంకొక వారం చూడండి. మీరు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ టు డూ? బిలీవ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్ అమంగ్ కొలీగ్స్. సో దిస్ ఈస్ 1 లెవెల్ అప్ ఫ్రమ్ ఎన్హాన్స్ ట్రస్ట్ అని చెప్పేద్దాం కదా. దెన్ ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ వేరే స్కూల్లో చెప్తారు, ఇదంతా వచ్చేది ఎలా అంటే ఒకరినొకరిని బాగా తెలుసుకోవడం. దాన్నింటి ఏం చేయండి, నో ఈచ్ అదర్ బెటర్. సో కూర్చొని మాట్లాడండి. మీరు వస్తారు 10 ఏండ్లు స్కూల్కి వస్తూ ఉన్నారు, ఒట్టగా ఏమి కలిసి వస్తారు పోతారు. అయితే ఎవరు ఏమేమి మాకేమో వాళ్ళ ಬಗ್ಗೆ తెలియనే లేదు. వస్తాము, హలో హలో అంటాము, పని చేసుకుంటాం, మా పడికి మేము ఇంటికి పోతాం. వాళ్ళు ఎవరు ఏమి మాకేం తెలియదు. So we may be working for 10 years together, but we don't know each other. That is also possible. Therefore, trust is not there, right? So to know each other better than what we know about them at present. So opportunities can be thought in this way, in three ways. Now, therefore, you need to visualize a big picture. Through this trust building, what happens in the entire institution called the school? What happens to all the teachers in the school by trust building? What happens to me when I'm engaging with everything as a principal? Taking them together, going along with them gives you the big picture. So go to the step 5. From step 2, jump to the step 5. Visualize the big picture about what you want to achieve. Write crisp, చక్కగా బాగా చిన్నగా రాయండి, ఫైన్ ట్యూన్ ఇట్. ఏమవుతుంది చూడండి. అప్పుడు ఇట్లంతా 3-4 ఆపర్చునిటీస్ వేస్తే మాకేమవుతుంది, స్టెప్ 5లోన ఒక నెల ఇన్మిటిపు మీకే అబ్జర్వేషన్ అవుతుంది. As colleagues, 90% of the teachers begin to work in teams more frequently. This may be your big picture that you want after 1 month. Write it down. Create either first, second, or third opportunity, or create all these opportunities. All 3 opportunities you give, but expect that 90% of the teachers will work in teams. Yala, modale emoutunde. First, what was it? The complaint about one teacher about the other. Now, when they are, after a month, when you encourage and make them go through this opportunity creation, you have to work with them. అవునా లేదా? నో ఈచ్ అదర్ అంటే ఊరికి చప్పుడుచి తెలుసుకోండి, ఒకరినొకరు విడిచంక అయ్యాలి. You have to create such space. You have to be with them to create such space. You have to talk about yourself. See? These are all the things when you do,
After a month, 90% of teachers will begin to work coming together in teams. Randi సులభమవుతుంది ఒకరికొకరికి చెప్పుకొని మాట్లాడుకొని చేద్దాం. మాది వర్క్ లోడ్ కమ్మి అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, అందరికీ మంచిది. Second, you will have observed complaints reduce. Coming to your chamber and complaining about other teacher reduces. Kada? Third, you have a plenty of time to do your work on the school as principal. So there are a lot of effects that come. So go to step 5 and write the big picture in this way. I'll show you. See, step 5, you have to see the screen, big picture of the impact, drawing from step 2. While writing, 90% of the teachers work in teams and approve. It has to be either measurable or quantifiable. Don't stop that. Observable, intentional. It can be incidental, unintended effects. Mere ippudu cheppitne naaku ekku time dorukutundi ippudu naadi principal panil chesedanu. That is an incidental, unintended outcome that you got. So think of all the possibilities of the outcomes and write. Now, from step 2 to step 5, when you come like this, now it is easier to see how will we achieve what we want to achieve. This question of how, through every process, needs a deliberation. Every chechu nenu ogudu cheshanku avutunda athwa ogarti principal ga ee cheshanku avutunda annappudu ledu. Trust building can't be done by one person. So what you do is you request other teachers to really help you out in organizing certain meetings, in organizing some games where every teacher can be involved. And we all teachers will play. And some tea party, Sikkim lo Nokurashri. See, I'll have occasionally surprise lunches for my teachers. They feel so happy that we all come together. Surprise lunches is his lunch, is his trump card. And in Sikkim and all, it is non-veg. Ikkada ante non-veg ekko kada. That really brings them together. This has got nothing to do with your school, but this has got a lot to contribute to your school as a process for teaching learning, for teachers to come together, for establishing the trust between teachers and principals. So the moment you write, but I beg you, please don't write, I'll bring non-veg and plan for non-veg eat outs here. That's not what I'm intending to say. Okay? Now, therefore, go to the page 89 in teacher professional development. How will we achieve what we want to achieve? Undertake a professional development PD on what, how, and why of the rubrics. Andarku chappindi rubrics rashid. Involve all teachers to determine what to assess and how. Steps rayali as detailed as possible. Estla cheyali, how to do annappudu. Step 3 can go to 2-3 pages for one sub-actionable. That is in step 2, step 1. Okay. This is where you are planning all your creativity you apply. All these are in slides, but I'm not using slides. Okay. I'm telling you as it happens. Apply your creativity. Think out of the box. Exploit all your resources. Write as detailed as possible. Use extra sheets to do step 3. How will we achieve what we want to achieve? Okay. Now, step 3 lona, there is part A and part B is there. Who is responsible? Annappudu, you spell it out. Which teacher takes this responsibility? Now tell me, can you do this planning all by yourself? Huh? No.
This is not to be done by the principal alone. This is to be collectively done by teachers and principals together deciding. Then that voluntarily, I am going to take it up when the teacher says that is the best way to assign responsibility. With the responsibility comes ownership. With the ownership comes result. With the results come the impact of transforming into pedagogical leaders, not only the principal, but also teachers. Correct? You will achieve results when the teachers own it up. This is not for accountability only. మేము వాళ్ళ పేరు రాసి అకౌంటబుల్ చేస్తాము, మీరు స్టిక్ పెట్టుకొని దండం పెట్టుకొని చేస్తే వచ్చేస్తుంది. Why? This is a process based plan where people are involved. ठीक है ना? Therefore, it is very important for you to engage with teachers, engage with parents, engage with the students wherever required. When you read those descriptors, you will certainly know how at each step who are to be engaged. Engage with your school management committee, village panchayat, or MEO may be required. You have to bring. This is what is called process-based plan. Okay? I'm sorry to disturb you, ma'am. I know, I'm running out of time. No, I'm done almost. Please go ahead, but please let me know. Thank you, ma'am. I know, I'm done almost. See, then step 4, what is your timelines? Timelines can be, step 4, decided quarterly. Or yadadanta cheshi amite chusi emi result ralede, process wrong. Because it is a process-based plan, checks must be there. Small milestones must be attached so that at the end of the year, I have not done anything. Adhikaku. Therefore, you need to assign quarterly time period, quarterly goals. Okay? And therefore, overall target for the year can be achieved. Hence, in step 5, big picture rashet apdo, please see the screen. Process-based outcomes based on step 4 and 5 must be written here, which are also measurable, quantifiable, observable and qualitative, intended and unintended. All these must be there. Okay? You measure also, you give a qualitative description also, qualitative observations also. Quantitative alone does not give you full picture of the result achieved. Qualitative alone does not give you full picture. So you need to have both. So these are the 5 steps that are involved in doing the annual pedagogical plan, where you visualize outcomes extremely creatively, where you have to create smart goals. Create smart goals. What is smart? Specific, measurable, achievable, reliable, and time-bound. SMART. Acronym for SMART. Okay? Then construct those SMART goals. Then overall, assess the impact in 2 ways. Overall school and pedagogical leadership of yourself. Nanni marchipayedoddu nenu. School ko entire assessment auto ఉన్నట్ల నేనేం చేస్తి, నేనెంత పెరుగుతి, నేనెందు తప్పు చేస్తి. దాన్ని టీచర్స్ కు చెప్పండి, మీరు పెరగండి. ఇంటర్నల్లీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. నేను పెరుగుతాను ప్రొఫెషనల్లీ, పర్సనల్లీ. This is what is required, and that is what is annual pedagogical plan, which I have tried to describe in 1.5 hours, which takes about a week to do. Okay, over to you. I'm done. If you have any questions, if time still permits, I'm ready to take. I'll unshare now.
Thank you, ma'am. Now the floor is open for questions and answers. ఎవరికైనా ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా దయచేసి మేడం గారిని అడగండి. మేడం గారు మనకు లైవ్ లో ఉన్నారు. ప్లీజ్ డూ రేజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా కూడా. అండ్ యూట్యూబ్ ద్వారా లైవ్ గా చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి అండి. విదిన్ మినిట్స్ గూగుల్ ఫామ్ లింక్ అనేది షేర్ చేయబడుతుంది. యూ కెన్ రెస్పాండ్ అండ్ యూ కెన్ వాట్ ఈస్ మీ యొక్క అటెండెన్స్ ని క్యాప్చర్ అటెండెన్స్ నోట్ చేయవచ్చు. జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దయచేసి గూగుల్ ఫామ్ ని నింపాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. So as so many MUs, MNOs, headmasters ఉన్నారు ఇక్కడ. మేడం చాలా కాంప్రహెన్సివ్ గా పెడగాజికల్ లీడర్షిప్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఐ థింక్ దట్ చాలా డౌట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. దయచేసి మీ డౌట్స్ అడగండి. There are compliments coming. Good. But also, if you have doubts, you can ask. I think some of you have written in the chat. Madam, good evening, madam. Madam, actually planning will be done very precisely, isn't it? Correct. Okay. Involving many people, like teachers and students too. Will it not diversify? Will it not? Will it not be diversified? Of course, that is why you need diversification must be there. Otherwise, whose plan is this? Then how can we get into the precision? Precision comes with a group thinking. How much precision? What is precision according to you need not be the precision for the school or for others. So that is where your, collective thinking must be there. Collective thinking doesn't necessarily be not precise. This is where our disciplined thinking must be developed. Disciplining the thinking must be developed. This is a process of self-development, therefore professionally. How do you really engage with each other professionally, really engaging deeply? So that discipline, this discipline is a very, very loaded term in learning organizations, where it is called disciplining the thought, disciplining the action, disciplining the conversation. You can't, you have to be such a strict, good moderator that you cannot allow anything extra and venting out on others. No, it has to be so disciplined. People should engage and come out having learned and fulfilled. That is why this is a discipline. Thank you, madam. Yeah, madam, I think ఇక్కడ చాలా మంది హెడ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు. వారికి తెలియదని కాదు, బట్ ఒక రూబ్రిక్స్ అనే పదం మనం వాడడం జరిగింది. నాకు తెలిసి చాలా మందికి ఇది అండర్స్టాండ్ అయిందో కాలేదో ఒక చిన్న వివరణ ఇవ్వగలుగుతారు అంటే ఏమి చెప్తాను. ఓకే, ప్లీజ్. రూబ్రిక్స్ అంటే yes ma'am, రూబ్రిక్స్ అంటే ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. ఎవరికైనా అర్థం కాకుండా ఉంటదేమో. నేను ఒకటి చెప్తాను, మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో నా దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. రూబ్రిక్స్ అంటే ఏమంటే 4 to 5 కాలంలు ఉంటుంది. అయినా ఒక టేబుల్ తరం 4x4 టేబుల్, 4x4 టేబుల్. ఇది ఒక గ్రేడెడ్ అప్రోచ్ లోన మీరు మీ జర్నీ యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్, ఏదైనా ఒక సన్న ఆస్పెక్ట్ పెట్టుకోండి. టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ నాకు కావాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై 1 year ఇన్ ద స్కూల్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ I will develop professionally. My professional development is about enhancing my content knowledge in mathematics. Aina, idi goal midi. In which subject? In the entire algebra తీసుకుని. How to teach algebra is the toughest. Equations రాసుకొని పోతారు, యావ బిడ్డకు అర్థమయ్యాలి బిడ్లకు. సో నేను ఎట్లా చేయదు.
So you will start developing yourself in a graded manner. Graded manner. Meeru resources ni chundi, resources lona after every descriptor memo rubrics ichinamu as a self assessment ko. Arthamaina annual pedagogical handbook unde, pedagogical handbook unde. Part 4 pondi rubrics annappudu systematic ga step by step how do I progress anedanni nene raasukuntanu. Okay, ఆ స్క్వేర్స్ లో నేను రాసుకొని నన్ను నేను ఇవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాను. ఆ రాసే విధానం ఏముంది, ఏమిటిని రాస్తాను, ఎట్లా రాస్తాను, మళ్ళీ అది మీది పర్సంటేజ్ మార్క్స్ గ్రేడ్స్ కాదు. అది ఆ రూబ్రిక్స్ లో నేను ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తే నేను ఎట్లా పెరుగుతూ ఉన్నాను అనేదాన్ని డీటెయిల్ గా రాస్తాను. అర్థమైనా? మీరు ఏదైనా ఒక డిస్క్రిప్టర్ ని part 4 of the handbook, I hope you have shared the entire handbook to the principals. Yes sir, yes ma'am, on the sheet. So you go to part 4 of the handbook. Okay ma'am. Part 4 lona మీకు ఎట్లా సెషన్స్ ని చేయాలా అనే ప్లానింగ్ ఇచ్చి రిసోర్సెస్ ని ఇచ్చినాము. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ యాక్షనబుల్ అథవా డిస్క్రిప్టర్ వీ హ్యావ్ గివన్ యూ ఎ రూబ్రిక్. అసెస్మెంట్ అన్నప్పుడు టీచర్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ లో, ఇన్క్లూజివ్ కల్చర్ లో, డెవలపింగ్ ఎ లెర్నింగ్ కల్చర్ లో అంతా రూబ్రిక్స్ రాసినాం మేము సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. దాన్ని చదవండి ఒక్క మాట, మీకు తెలుస్తుంది ఎంత డీటెయిల్ గా క్రిస్ప్ గా రాస్తాము. దీన్ని ఎవరైనా చేయొచ్చు, మీరైనా చేయొచ్చు. దాన్ని ఆ కలే అంటారు, ఆ ఆర్ట్ ఆఫ్ writing and articulating your journey, that is what you need to take. Arthamaina? So kindly refer to that. This much I have said. So it will be a horizontal rows and vertical columns. Aina yava aspect estla povali. Okay, yava aspect estla povali, vertical and horizontal. This much only I can say now in this session. Thank you ma'am. Actually this question I asked on behalf of all headmasters. Yeah, I could see that because rubrics is not there in our system. Yeah. But I'm telling you honestly, all of you honestly go through that, and for this year in the entire district, let every school engage in constructing rubrics and self-evaluating and walking through that to develop themselves professionally. For this year you do that, both principal and teachers. Even from district administration also ma'am, I will try to incorporate all these things, and I will try to come up with one plan on behalf of the district. Wonderful. Still questions unte dayachesi adagandi. We are going to end the session. It is going to end almost now. Kada? And Google form link kuda ivvadam jarigindi, dayachesi adi kuda answer cheyandi andaru. ఏమిటికో Google form? Just we are capturing the attendance ma'am. We have made Only it attendance for all teachers. We have made it mandatory for all teachers and headmasters. Is it only attendance? For attendance purpose, and we are also giving one feedback form also. Okay. Tomorrow that see, I want an honest feedback. You can always give. Google form. Sir Ranga sir, me doubt ain't sir. Okay sir, FLL lo పెట్టండి. Okay. Ad పెడతాను sir, me doubt ain't. Sir, also my request is that you also please send me the feedback. I will. Sure ma'am, definitely. My rubrics will begin from your feedbacks. If we have no more questions, then we were almost at the end of the session. Now I request Ajay, any questions unnaya? No sir, no sir. ఇంకొక కామెంట్ వచ్చింది, my rubrics means set of instructions or rules. No, they are neither rules nor instructions. I'm clarifying you, they are not rules, they are not instructions. They are milestones that you want to reach, small steps towards a larger goal.
Yes, self-check. Now, in Okay, that we will case, end, sir, then. now I request Mandal Nodal Officer Koheda Vijay Mohan sir to please give your vote of thanks on behalf of the district. Good evening, sir. Good evening, madam. First of all, I'm very much thankful to the district authority, Honorable Additional Collector Garu, DO Garu, and SO Garu for organizing these orientations to the whole teacher community. And on behalf of our district, I express my heartfelt thanks to Madam N. Maithili Garu for giving an extensive lecture on APP, Annual Pedagogical Framework and APP. Thank you, Madam, for enlightening the teachers with this information. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Vijay Mohan sir. Thank you, sir. Once again, Maithili ma'am, we are very much thankful from our bottom of hearts, and I really take this opportunity to extend my gratitude on behalf of Collectorate and DO of Siddipet. Thank you, ma'am. Please, me physical sessions kuda maku kavali. Definitely will come up with one plan. So, ma వైపు కొంచెం స్పెషల్ దృష్టి పెట్టండి. Chetan. Now, Ajay, Yeah. I can end the session. Okay, thank you, Vandal. Going to end the session. Thank you so much for the opportunity. My deepest regards to the leaders, district collector, and the initiatives taken. Naku mee per telledu, sir. I am Bhaskar, ma'am. Na peru Arshad. Bhaskar. Bhaskar. Okay, Bhaskar, sir, and all the teachers and principals. And it's so nice to connect back to you. Thank you, madam. Samdani debate. Yeah, thank you.